செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கை குறித்து இரண்டாவது நாளாக புதுதில்லியில் வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரி செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. பகல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஆபரேஷன் சிந்தூர் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு மேற்கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்து புதுதில்லியில் இரண்டாவது நாளாக மத்திய வெளியுறவுத்துறை செயலர் திரு விக்ரம் மிஸ்ரி செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அவர் பேசுகையில், put some of the aspects related to the events that started on 22nd April with the barbaric terror attack in Pahalgam into further context, because there is a certain amount of commentary that has happened with regard to the events since then. And more than the commentary, there has been a lot of disinformation that has been directed at us from across the border. First of all, there is mention on all sides of escalation. I think first point that you have to keep in mind is the attack of 22nd April in Pahalgam is the original escalation. Secondly, I want to invite your attention to involvement of the group calling itself the Resistance Front in these attacks. The Indian authorities providing information to the UN 1267 Sanctions Monitoring Committee. And in fact, we are going to be meeting with the team again very soon, and we will be providing an update to the information that we have provided earlier. And our response has been targeted, precise, controlled, and measured. No military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. I think Pakistan's reputation as the epicenter of global terrorism is rooted in a number of instances where concrete evidence is available, not just to India, but to governments and authorities and agencies around the world. There are several terrorist attacks around the world where Pakistani fingerprints have been found. Pakistan has also for decades pursued cross-border terrorism into India with impunity. And as I said yesterday also, in order to deliberately mislead the international community, in fact, in the pursuit of justice for the victims of multiple terrorist attacks, whether it be Mumbai in 2008, in Pathankot in 2016, or many others. In particular for these two attacks, India provided forensic evidence and urged Pakistan to bring the perpetrators of these attacks to justice. We, in particular with regard to the Mumbai attacks of 2008, where a Pakistani Lashkar-e-Taiba terrorist was captured alive, India provided extensive information and evidence related to the involvement of Pakistani terrorists in this attack. Cases were registered, but you are all aware that these cases have not progressed despite the formation of judicial teams, etc. And Pakistan has consistently stonewalled all efforts to move the investigation along. So in all of this, I think the experience has not been positive, and it certainly doesn't give us the confidence now to take at face value Pakistani assertions of wishing to participate in a joint investigation. These are just delaying tactics. These are just stonewalling tactics. And in fact, there is reason to believe that Pakistan uses the evidence that we provide only to cover its tracks and in fact defend the terrorists who we are looking for and obstruct the path of investigation. A third point that I wanted to address was the claim that only civilians were killed in the strikes on the 7th of May. We have made the point very clearly that all attacks on the morning of 7th May were against carefully selected terrorist infrastructure, terrorist targets. Pakistan has also claimed that India deliberately attacked religious sites. This is completely false. Again, I have made it clear that the targets were terrorist infrastructure, terrorist facilities, and locations connected clearly with incidents of cross-border terrorism into India. இந்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு பேசினார் விங் கமாண்டர் வியாமிகா சிங். Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India using drones and missiles
These places included Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Nal, Jalandhar, Ludhiana, Adampur, Bhatinda, Chandigarh, Falodi, Uttarlai, and Bhuj. These were neutralized by the integrated counter unmanned aerial system and other air defense systems. The debris of these attacks is now being recovered from a number of locations that prove the Pakistani attacks. Today morning, Indian Armed Forces targeted air defense radars and systems at a number of locations in Pakistan. Indian response has been in the same domain with the same intensity as Pakistan. It has been reliably learnt that an air defense system at Lahore has been neutralized. Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy calibre artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children, due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation, provided it is respected by the Pakistan military. Jai Hind. சேலம் மாவட்டத்தில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான வியப்பூட்டும் விமான பயணம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதுகுறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. சிங்க நடைபோட்டு சிகரத்தில் ஏறுவதும் சிகரத்தை அடைந்தால் வானத்தை தொடுவதும் மிகச்சிறந்த நம்பிக்கை வரிகள். இதன் அடிப்படையில் சிறுவர் தொடங்கி பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் அண்ணாந்து பார்த்து ஆச்சரியப்பட வைப்பதில் இன்றைக்கும் ஆகாய விமானம்தான் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. தரையில் நடப்பவர்கள் வானத்தில் பறப்பவர்களை பார்த்து ஆச்சரியப்படுவதில் அதிசயம் ஏதுமில்லை. குறிப்பாக ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர குடும்பங்களைச் சேர்ந்த அரசு பள்ளி மாணவர்களின் விமான பயணம் என்பது சற்று அரிதானதாகவே உள்ளது. அரசு பள்ளி மாணவர்களின் விமான பயணம் என்ற கனவினை தன்னார்வ அமைப்புகளுடன் இணைந்து அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் நனவாக்கி உள்ளனர். பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவியர் 34 பேர் விமான பயணத்தை மேற்கொண்டதாக கூறுகிறார் கொண்டப்பநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அந்தோணி. எல்லாருமே விமானம்னு சொன்னால் எல்லாருமே வானத்தில் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆர்வமாக பார்க்கக்கூடியதாக தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த குழந்தைங்க அந்த 10 வயசுக்குள்ளே அவங்கள அந்த விமானத்தில் பயணிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய சவால் நிறைந்த பயணமாக தான் இருக்குது. கற்றுத் தேர்ந்த குழந்தைங்களை தான் இப்போ அழைத்துட்டு போகிறோம். அப்படி பார்க்கும்போது அவங்க வளர்ந்து பெரிய ஆளுக்கு ஆகும்போது அவங்களும் மற்ற குழந்தைகளுக்கு மற்ற முடியாதவங்களுக்கு இயலாதவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு நீங்கள் வளரணுன்றதை நாங்கள் சொல்லி இப்போ ஏற்பாடு செய்திருக்கோம். சேலத்திலிருந்து கோவைக்கு பேருந்தில் அழைத்துச் சென்று அங்கிருந்து சென்னைக்கு விமானத்தில் அரசு பள்ளி மாணவ மாணவியர் பயணித்தனர். பெற்றோரால் அழைத்துச் செல்ல முடியாத நிலையில் பள்ளி நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ள விமான பயணம் மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கூறுகிறார் மாணவி தீபிகா. என் பேர் தீபிகா. எங்கள் அப்பா எலக்ட்ரிஷியனாக இருக்காங்க, எங்கள் அம்மா பேப்பர் கம்பெனி லீடராக இருக்காங்க. இப்போ எங்கள் அப்பா அம்மாவால் எங்கள் ஃப்ளைட்டில் அனுப்பிச்சுட முடியல. ஆனால் எங்கள் ஸ்கூல் எங்களை அனுப்பிச்சுட்டாங்க. எப்படின்னா டூமேக்ஸ் வெல்பி சொல்வோம் வெல்வோம்னு 3 காம்படிஷன் வச்சாங்க. அதில் வின்னர் டாப்பர்ஸ் மட்டும் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நான் ஃப்ளைட்டில் போகிறேன் அப்படிங்கிறது என்னால் நம்பவே முடியல. அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது. மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சவுதி அரேபியாவின் வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் அடல் அல்ஜுபியரை சந்தித்து பேசினார். இந்த சந்திப்பின் போது பயங்கரவாதத்தை எதிர்ப்பது குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக சமூக வலைதள பதிவில் அவர் தெரிவித்துள்ளார். சர்வதேச தலசீமியா தினம் இன்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இந்த ஆண்டுக்கான கருப்பொருளாக தலசீமியாவிற்கு ஒன்றாக சமூகங்களை ஒன்றிணைத்தல், நோயாளிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்தல் என்ற தலைப்பில் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் சிறந்த பராமரிப்பை உறுதி செய்யவும் இந்த தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. ஏரோஸ்பேஸ் சர்வீசஸ் இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து நடுத்தர தொலைவிற்கான தரையிலிருந்து விண்ணில் செலுத்தும் ஏவுகணை குறித்த இந்தியாவின் சூழல் அமைப்பு உச்சிமாநாடு 2.0 புதுதில்லியில் வெற்றிகரமாக நடைபெற்றது. இந்த உச்சிமாநாட்டில் இந்தியாவின் பாதுகாப்பு சூழல் அமைப்பின் முக்கிய நட்பு நாடுகளை ஒன்றிணைத்து தற்சார்பு இந்தியா மற்றும் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்வோம் போன்ற முன்முயற்சிகளின் கீழ் நாட்டின் விண்வெளி மற்றும் ஏவுகணை பாதுகாப்பு திறன்களை மேம்படுத்துவதில் ஒத்துழைப்பு மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகள் குறித்து விவாதிப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.